Check. That one works. Check.
All right, Chag Sameach. So that song that was playing as you were all coming in is called Shir Sameach, and the lyrics are up here. They were up there. I want to just tell you a moment about the history of this song. So the year was 1954, and in the wake of a terrorist attack in the northern Negev that fell right before Purim and was at the time the worst such attack since the War of Independence, there was a pretty dark and depressed atmosphere in Israel. And on Purim, the composer Mordechai Zera and the poet Yaakov Orland were at this Purim party in Tel Aviv. And the new prime minister, Moshe Sharet, came up to them. And the story is told that he locked up the poet and the musician, the composer, in the little kitchen of the club and said, "You can't come out until you write a happy song." So they ate all the food in the kitchen, they put pen to paper, and this was the song, Shir Sameach, that came out. And you can tell that it's coming out of a kind of a gloomy time, because it starts out, even if our heads are bowed, even if sorrow is all around us, let's fill up with fire, let's feel joy, let's be alive, let's remember the power of simcha in dark times. And even the prime minister who played the clarinet pulled out his little clarinet and joined them in song. So I feel like this song is speaking to us in this moment in 2025 as we're entering Purim, because times can feel a little dark. Things are heavy. But we know that simcha, we know that joy has the power to light our way and give us a little boost, even if it's just the silliness of putting on a costume. Even if it's just studying a little Torah together, that joy can just open up just a little bit and light our way forward. I think the Megillah, the story of Queen Esther and Mordechai and Haman and Achashverosh, for the last number of years, every year it feels more and more relevant and real. I don't think I ever felt that as a kid, but now as an adult, hearing the story, so many of the details feel eerily familiar. The precarity of our existence as Jews and human beings. Capricious leaders and advisors who use Jews as pawns for their own nefarious motives. The power of quiet, humble people to make a difference. And the moral warning that even victims can take power and use it to commit acts of violence, that no one is immune. It is really easy to dismiss Purim as being just a kid's holiday. And it's fun. I mean, I'm really enjoying celebrating Purim with my kids and our costumes this year. But anybody in this room, and I know not all of you, but many of you were alive in 1994. And so you will remember that Purim day, that fateful Purim day in 1994, when the extremists, Baruch Goldstein, came to the Cave of the Patriarchs and killed 29 Muslims in prayer during Ramadan and scarred the holiday of Purim forever, from being just a day of revelry into knowing that when people read the story of the Megillah, in particular, chapter 9, the story of the Jews' revenge, and take it seriously and literally, we have real problems, to put it mildly, that this story is very, very real. So at this sacred time for Jews, which once again coincides with the season of Ramadan, we here at Or Hadash are sitting here lifting up a Judaism that is about chesed, love, and joy over revenge and over despair. And so before we sing and hear the Megillah and the spiel, I want us to take a little bit of concrete action. We're going to do two important things before our spiel and our Megillah. I want us to take a little concrete action to lift up this vision of a Judaism full of love and pluralism around the world and in Israel. So, a little commercial. Some of you will know that right now the elections for the World Zionist Congress are open. They opened up on Monday. There are 23 slates. Let me say what this is, very quick, for those of you who don't know. The World Zionist Congress is the only democratically elected global Jewish forum and is the direct continuation of the first Zionist Congress founded by Theodor Herzl in 1897.
The delegates that are elected to the World Zionist Congress determine the leadership and the influence of policies of Israel's national institutions like the World Zionist Organization, the Jewish Agency for Israel, the Jewish National Fund, Keren Kayemet LeIsrael, and Keren HaYesod, which together allocate over $1 billion in funding for Jewry in support of Israel and diaspora Jewish communities. So this is really crucial, and it's the only place where diaspora Jews really get to make a tangible impact with our voices and our votes. The last time this election was held 5 years ago, extremist parties were very overrepresented in the Congress and overrepresented in who got funding. And now the liberal pluralistic parties are really trying to make a strong effort to be well represented at the World Zionist Congress. So because it's Purim, this is a rare opportunity to actually use your phone in shul. Take advantage of the novelty. You can scan this QR code that will take you to the page to vote. I will tell you there's a little $5 fee for administration, but if you can get past that, it'll take you less than 5 minutes. I want to lift up that I voted for Merkaz, the slate of the conservative Masorti movement, and Anne Greenbaum is our local Merkaz representative, and she has lots of flyers that you can take that also have QR codes if you want to do this later. But please look at all of the slates, all of the parties. Pick the one that aligns with your values and your vision for Israel and for diaspora Judaism, because we have to vote, because this is our power as diaspora Jews, so we have to use it. And tomorrow night at Friday Night Services, we're really honored to be joined by Yishar Hess, the chairman of the World Zionist Organization and a representative of the Masorti communities in Israel, who's going to be speaking more about why this is so crucial for us right now. I think that's what I want to say. Yes. Yes, thank you. Important tachlis. You have to be 18 years old. You have to not be a resident of the state of Israel, so you can't have made aliyah. No, actually, I'm not sure. I think if you live full time here in the U.S., you can vote. But check, if you go to this, it'll tell you the eligibility requirements. So yeah, you have to live here. Okay, I'll talk more after this, and Anne can answer more questions too. But with that, I now want to invite up our Machon Hadash students who are here. They're going to transition us into Purim with a song. No. That's sad. Okay, are we ready? Who's doing 5th grade? Gentlemen, I'll take it. Oh, okay. Joss. No. We have a No, kind 5th of. grader. Oh, good, you're good. Yes, we have a 5th grader. 1, 2, 1, 2, 3. We got a 1, 2, 3, 4. 4 means vote for Purim. We got a 1, 2, 3, 4. 4 means vote for Purim. We got a 1, 2, 3, 4. 4 means vote for Purim. What do we do for 1, 2, 3, 4 Purim? Well, we read from the Megillah. We read from the Megillah. We drown the name of Haman out. We scream and shout. We scream and shout. We got 1, 2, 3, 4. 4 means vote for Purim. We got a 1, 2, 3, 4. 4 means vote for Purim. We got a 1, 2, 3, 4. 4 means vote for Purim. What do we do for 1, 2, 3, 4 Purim? Well, we make a Purim Suda. We eat and drink all day. We sing and play. We got 1, 2, 3, 4. 4 means vote for Purim. We got 1, 2, 3, 4. 4 means vote for Purim. We got 1, 2, 3, 4. 4 means vote for Purim. What do we do for 1, 2, 3, 4 Purim? Well, we give Mishloch Manot. We give Mishloch
slow up mano. We make this with fruit so sweet. We share a treat. We share a treat. Got a 1, 2, 3, 4. 4 means vote for Purim. We got a 1, 2, 3, 4. 4 means vote for Purim. We got a 1, 2, 3, 4. 4 means vote for Purim. What do we do for 1, 2, 3, 4? Purim. We give tzedakah. Well, we give tzedakah. We call up Matanot, let Evyonim help those in need. Help those in need. Got a 1, 2, 3, 4. 4 means vote for Purim. We got a 1, 2, 3, 4. 4 means vote for Purim. We got a 1, 2, 3, 4. 4 means vote for Purim. What do we do for 1, 2, 3, 4? Purim. Amazing. Speaking of Matanot Le'Avionim, there are 2 opportunities, again, to use your phone and shul and make donations to give tzedakah to people in need, both in Israel through Leket Yisrael, which collects fresh food and distributes it to people all across the country who are hungry, and our local community assistance center. So take out your phones, scan a code, scan both codes, give tzedakah. Very important. Fulfill a mitzvah. Okay. Without further ado, just Google. The wickedest man in all Shushan, he tried to kill us, but now he's gone. Good news. Good news. No one Mourns the wicked. Let us all drown out his name. No remorse will we ever feel. We choose to scorn the wicked. His family will live in shame. Every year let's do a Purim spiel. Wow, you guys really seem to hate this guy Haman. What's wrong with saying Haman? You must be new around here. Look, we don't say that guy's name. Oh, sorry. What's wrong with you know who? What do you have against him? What do we have against him? What does the salmon have against the bear? What did the ants have against the anteater? What, you really don't know? Have I got a story for you? Very excited for our spiel. So our spiel and our Megillah reading will be intertwined. There are 2 ways to follow along with the Megillah reading: through your book, also published by the Rabbinical Assembly, many amazing commentaries from conservative and Masorti rabbis, or on our slides in front of you with translation and silly commentary. And there will be different styles of Megillah this evening. I, for my part, will be doing the Megillah in dramatic spoken word style with voices, and many of our other readers will be using tropes. So enjoy the diversity. Our blessings are found here or on page 2. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshenu b'mitzvotav v'tzivanu al mikra megillah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam
שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. Yeah, page 8. ויהי בימי אחשוורוש. הוא אחשוורוש, המלך מהודו ועד כוש, 27 מדינה. בימים ההם, כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו, אשר בשושן הבירה בשנת 3 למלכו, עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדי, הפרטמים ושרי המדינות לפניו, והראותו את עושר כבוד מלכותו, ואת יקר תפארת גדולתו. ימים רבים, 80 ומעט יום, ובמלאות הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, למגדול ועד קטן, משתה 7 ימים בחצר גינת ביתן המלך. חור, כרפס ותכלת, אחוז בחבלי בוץ וארגמן, על גלילי כסף ועמודי 6 מיטות זהב וכסף, על רצפת בהת ושש ודר וסוחרת. והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים, ויין מלכות רב כיד המלך, והשתייה כדת אין אונס. כי כן יסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. גם ושתי המלכה עשתה משתה נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש. ביום השביעי כטוב לב המלך ביין, אמר למהומן ביזתה חרבונה ביגתה והגבתה זתר וחרקס 7 סריסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופייה כי טובת מראה היא. ותמאן ושתי המלכה לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים, ויקסוף המלך מאוד וחמתו בערה בו. ויאמר המלך החכמים, יודעי העיתים, כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין, והקרוב עליו קרשן השתר, אדמתה, תרשיס, מרסה, מרסנה, ממחומן, 7 שרי פרס ומדי, רואה פני המלך והיושבים ראשונה במלכות. כדת, מה לעשות במלכה ושתי על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים? ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו עתה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש. כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהן. באומרם המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא באה. והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך וכדי ביזיון וכתף. אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו ויכתוב בדעתי פרס ומדי ולא יעבור אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש ומלכותה ייתן המלך לראותה הטובה ממנה. ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא, ולא הנשים ייתנו יקר לבעליהן למגדול ועד קטן. ויטב הדבר בעיני המלך והשרים, ויעש המלך כדבר ממוכן, וישלח ספרים על כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה ככתבה, ואל עם ועם כלשונו, להיות כל איש שורר בביתו, ומדבר כלשון עמו.
And Esther pleased Haggai, the guardian of the women, and found favor with him. Girl, you know why you're here, right? Because the previous queen would not go dance in her all together, and she took a long walk off a short pier. So you better work. Become the queen. You're gonna become the queen. I'll tell you the proper tune when you're near the throne. Little ways to flirt and flounce. Oi! Tell you what robes to wear, how to mix your hair. Everything that really counts to become the queen. You're gonna become the queen. Cause you'll fit in at court. You'll know the right cohorts. All the things to do, you know. But I forgot what the words are. So let's start, cause you've got an awfully long way to go. When I see some Jewish allies threatened by some ghoulish foul guy, I remind them that we start to think of our head of state. He's not a great, stupid head of state. He's not a great communicator. Does he have brains or knowledge? Don't make me laugh. He's just popular, but not quite as popular as you will be. אחר הדברים האלה כשו חמת המלך אחשוורוש זכר את ושתי ואת אשר עשת ואת אשר נגזר עליך ויאמרו נערי המלך משרתיו יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה ויבכה המלך פקידים בכל מדינות מלכותו ויבקצו את כל נערה בתולה טובת מראה אל שושן הבירה אל בית הנשים אל יד ההגה סריס המלך שומר הנשים ונתון תמרוקיהן ונערה אשר תיטב בעיני המלך תמלוך תחת ושתי ותיטב הדבר בעיני המלך ויעש כן. There was a Jew in the great city of Shushan, Ushmo Mordechai, Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish, Ish Yemini, Asher Hagala, Mirushalayim, Im Gola, Asher Hagala, Im Yechunera, Melech Yehuda, Asher Hegla, Nebuchadnezzar, Melech Babel. And he was like a foster father to Hadassah, who you may know as Esther. She was his cousin. She didn't have a mother or a father. V'hana'ara yafat to'ar, v'tovat uvmot avicha ve'imach. Mordecai raised her like a daughter. Vayahi bihishama davar hamelach v'dato uv hikabetz narod rabot el shushan habira el yad hegai v'tilakach Esther el beit hamelech el yad hegai shomer hanashim ותיטב הנערה והנית ותישא חסד לפניו ויבחר את תמרוקיך ואת מנותיך לתת לך ואת שבע הנערות הרעות לתת לך מבית המלך וישנך ואת נערותיך לטוב בית הנשים,
לא הגידה אסתר את עמך ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה לך אשר לא תגיד. בכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים, לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל מלך אחשוורוש, מקץ היות לך כי דת הנשים 12 חודש, כי ימלאו ימי מרוקכן 6 חדשים בשמן המור ו6 חדשים בבס המים ובתמרוקי הנשים. ובזה הנערה באה אל המלך את כל אשר תאמר יינתן לך לבוא עמך מבית הנשים על בית המלך. בערב היא באה ובבוקר היא שבה אל בית הנשים שני, אל יד שאשכז. סריס המלך שומר הפלגשים, לא תבוא עוד אל המלך, כי אם חפץ בה המלך ונקרא בשם. ובהגיע תור אסתר בת אביחיל דוד מרדכי, אשר לקח לו לבד לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר, כי אם את אשר יאמר. הגיא סריס המלך שומר הנשים, ותהי אסתר נשאת חן בעיני כל רואיך. ותילקח אסתר אל המלך אחשוורוש אל בית מלכותו, בחודש העשירי הוא חודש טבת, בשנת 7 למלכותו. ואחב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה, וימליכך תחת ושתי. ויעש המלך משתה גדול לכל ושתי ועבדיו את משתה אסתר, וחנכה למדינות עשה, וייתן מעשית כיד המלך. ובחיבט בתולות שנית, ומרדכי יושב בשער המלך. אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמך, כאשר ציווה עליך מרדכי. ואת מאמר מרדכי אסתר עושה, כאשר הייתה ואמנה איתו. בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך, קצף בגתן ותרש 2 סריסי המלך משומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש, ויוודע הדבר למרדכי. ויגיד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. ויבוקש הדבר וימלא, ויתלו שניכם על העץ, וייכתב בסופר דברי הימים לפני המלך.
Sometime afterward, King Ahasuerus promoted Hammannable the Agagite and seated him higher than any of his fellow officials. All the courtiers kneeled before him, except for Mordecai the Jew. When Haman saw that Mordecai would not kneel or bow low to him, Haman was filled with rage. My dearest darling, there's an offspring. My dear Esther, there's been some confusion over bowing in Shushan, but of course I'll never do it. But of course, they'll bow before me. For I know that's how you'd want me to respond. Yes. There's been some confusion, for you see this weirdo is unusually and exceedingly stubborn and altogether quite impossible to persuade. has. What is this feeling so sudden and new? I felt the moment I laid eyes on you. You're so demanding. Your knees weren't bending. Well, you're a pagan. What is this feeling? Fervent as a flame. Does it have a name? Yes. Loathing. Unadulterated loathing. For your hat, Your God. your clothing. Let's just say, I loathe it all. Boom. I need to see it. I think it's my, is it on? Yeah, now it's good. Chapter 3. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן. Boo! בין המדת הגגי וינשאהו וישם את כיסו מעל כל השרים אשר איתו וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן. Boo! כי כן ציווה לו המלך ומרדכי לא יקרא ולא ישתחווה ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי מדוע אתה עובר את מצוות המלך ויהי כאמרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם ויגידו להמן. לראות היעמדו דברי מרדכי כי הגיד לכם אשר הוא יהודי וירא המן. כי אין מרדכי קורא ומשתחווה לו וימלך המן המה ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו כי הגידו לו את עם מרדכי ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי בחודש הראשון וחודש ניסן בשנת 12 למלך אחשוורוש הפיל פור הוא הגורל לפני המן.
מיום ליום ומחודש לחודש 12 הוא חודש אדר. ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפרד בין העמים בכל מדינות מלכותך, ודתיהם שונות מכל עם, ואת דתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. Your turn. Shkoya. Here. אם על המלך טוב ייכתב לעבדם, ו10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה, להעביר לנזי המלך. ויסר המלך את טבעתו מעל ידו, ויתנה להמן בן עמדתה הגגית צורר היהודים. ויאמר המלך להמן, הכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב בעיניך. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון ב13 יום בו, וייכתב ככל אשר ציווה המן אל אחשדר פני המלך ולפחות אשר על מדינה ומדינה, ושרי עם ועם, מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו. בשם המלך אחשוורוש נכתב, ונחתם בטבעת המלך, ונשלוח ספרים ביד ארצים כל מדינות המלך, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, ב13 לחודש 12 חודש אדר, ושללם לבוז פת שגן הכתב, להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, להיות עתידים ליום הזה. ארצים יצאו דחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והמן ישבו לשתות בעיר שושן נבוכה. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק, ובכל מדינה ומדינה מקום אשר
דבר המלך ודעתו מגי. אבל גדול ליהודים, בצום ובכי ומספד, שק והפר יוצא לרבים. ותבואנה נערות אסתר וסריסיה, ויגידו לה, ותתהלכל המלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי. וכסיר שקו מעלה ולא קיבל, ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה, ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. ויצא התך אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך. ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו ואת פרשת הכסף אשר אמר המן. לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם, ואת פת שגן כתב הדם אשר ניתן בשושן להשמידם, נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה, ולצוות עליה אל המלך להתחנן לו, ולבקש מלפניו עלמה. ויבוא התך ויגד לאסתר את דברי מרדכי. ותאמר אסתר להתך, ותבואו אל מרדכי. כל עבדי המלך והעם מדינת המלך יודעים, אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא, החלטתו להעמיד לבד, מה אשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב, וחיה ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. ויגידו למרדכי את דברי אסתר. ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להמלט בית המלך מכל היהודים, כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רבע וחצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תאבדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגד למלכות. ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הניצמים בשושן, ותשומו עלי, ואל תאכלו ותשתו 3 ימים, לילה ויום, גם אני וערות עצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת, וכאשר עבדתי. ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציווית עליו אסתר. Somewhere out there in Shushan, Jews are free. You are the one who can save them. By marrying a schmuck, yippee.
And Mordecai bade Esther, "Go to the king to beg for the lives of the Jews." And when Esther approached the king, even though he had not summoned her, he extended his golden scepter to show his acceptance of her. The trouble with court is they always try to make me rule Persia. Believe me, I've been king long enough to know. They want you to put an effort. Makes my head hurt. But I say, why invite stress in? Stop studying strife and just let me dance with my wife. Dancing through life, king of the Persians, gliding my turf is smooth. Raise my scepter to accept her. Why think too hard when she's so pretty? Dancing through life, no need to tough it when you could slough it off as I do. My next shindig is what will make me grindig. It's just life, I'll keep dancing through. That gives me an idea. If it pleases your majesty, let your majesty and Hamanable come today to the feast that I have prepared. Party! Invite Rachel and Natan and Micah Hurwitz. ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית. ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר נשאה חן בעיניו ויושיט המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו ותקרא אסתר ותיגע בראש השרביט ויאמר לה המלך מלך אסתר המלכה ומה בקשתך עד חצי המלכות ונתן לך. ותאמר אסתר אם על המלך טוב יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. ויאמר המלך מהרו את המן לעשות את דבר אסתר. ויבואו המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר. ויאמר המלך לאסתר במשתה היין. Where? מה? 6. Okay. Sorry. Thought you were gonna do. Oh, I think I just didn't highlight that one. Sorry. Right there. מה שאלתך וינתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש. ותען אסתר ותאמר שאלתי ובקשתי אם מצאתי חן בעיני המלך ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם ומחר אעשה כדבר המלך. ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב וכרות המן את מרדכי בשער המלך ולא קם ולא זע ממנו
וימלא המן על מרדכי חמה. ויתאפק המן, ויבוא אל ביתו, ויבא את אוהביו ואת זרש אשתו, ויספר להם המן את כבוד עושרו ורב בניו, ואת כל אשר גידלו המלך, ואת אשר נשאו את השרים ועובדי המלך. ויאמר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך, אלא משתה אשר עשתה כי אם אותי, וגם למחר אני קראו לה עם המלך. וכל זה איננו שובל לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו, יעשו עץ, נאווה, 5 אמה, ובבוקר אמור למלך, ויתלו את מרדכי עליו, ובואו עם המלך אל המשתה שמח, ויטב הדבר לפני המן. ויעש העץ. בלילה ההוא נדדה שנת המלך, ויאמר להביא את ספר הזיכרונות, דברי הימים, ותהיו נקראים לפני המלך, וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי על בגתנה ותרש 2 סריסי המלך בשומרי הסף, אשר בקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויאמר המלך, מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה? ויאמרו נערי המלך משרתיו, לא נעשה עמו דבר. ויאמר המלך, מי בחצר? והמן, Ezra's there, hold it. Ezra's there, was there. Okay, yeah. והמן בא לחצר בית המלך החיצונה, לאמור למלך, לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו. ויאמרו נערי המלך, עומד בחצר. ויאמר המלך, יבוא. ויבוא המן. ויאמר לו המלך, Where's that one? Oh. מה לעשות אשר על איש על חפץ ביקרו? ויאמר המן בליבו, למי יחפץ המלך לעשות יקר יותר ממני? ויאמר המן אל המלך, איש אשר המלך חפץ ביקרו, יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, וסוס אשר רכב עליו המלך, ואשר נתן כתר מלכות בראשו. ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטמים, והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו, והרכיבוהו על הסוס ברחוב העיר, וקראו לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. ויאמר המלך להמן, מהר, קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, יעשה אתכם למרדכי היהודי היושב בשער המלך, אל תפל מכל אשר דיברת. ויקח המן את הלבוש ואת הסוס,
וילבש את מרדכי, וירכיבוהו ברחוב העיר, ויקרא לפניו, כך יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. וישב מרדכי אל שער המלך, והמן נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש, ויספר המן לזרש אשתו ולכל אוהביו את כל אשר קראו, ויאמרו לו חכמיו וזרש אשתו, אם עבר היהודים מרדכי אשר הלהיטו לנפול לפניו, לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו. עוד עם מדברים עמו, וסריסי המלך הגידו ובהלו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר. Okay, here's where things start to get weird. King Ahasuerus has been awake all night trying to think of how to best honor Mordecai, who recently saved the king's life. He asks his vizier, you know who, for some advice on how to honor somebody who deserves a special honor. So you know who, in his vanity, assumed the king was talking about him. Did that really just happen? Have I actually understood this dumb king I've tried to prop up and guide? Will parade me on his horse through the city because I'm good, 'cause I'm so good. Unlimited. My future is unlimited. And I've just had a vision almost like a prophecy. I know it sounds truly crazy. And true, the vision's hazy, but I swear someday there'll be an execution in Shushan. That's all to do with me. And I'll be there with the monarch, standing with his royal gang. And though I'll never show it, I'll be so happy when we hang. And so it will be for the rest of my life, and I'll want nothing else till I die, held in such high esteem for half of Persia's favorite team. When people say my name, they'll scream, Ahasuerus, and I. Chapter 7. Oh, okay, stand there together. ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה.
ויאמר המלך לאסתר, גם ביום השני, במשתה היין, אסתר המלכה, יינתן לך ומבקשתך, עד חצי המלכות ותעש. ותען אסתר המלכה ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך, המלך, ואם על המלך טוב, תינתן לי נפשי בשאלתי, ועמי בבקשתי. כי נמכרנו אני ועמי להשמיד ולהרוג ולאבד. ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי, כי אין הצר שווה בנזק המלך. ויאמר המלך אחשוורוש, ויאמר לאסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מעול בו לעשות כן? ותאמר אסתר, איש צר ואויב המן הרע הזה. והמן נבעט מלפני המלך והמלכה, והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גינת הביתן, והמן עמד לבקש את על נפשו מאסתר המלכה, כי ראה כי קלטה אליו הרעה מאת המלך. והמלך שב מגינת הביתן אל בית משתה היין, והמן נפל על המשתה אשר אסתר עליה, ויאמר המלך, הגם לכבוש את המלכה עמי בבית. הדבר יצא מפי המלך ופני המן חפוי. ויאמר חרבונה, אחד מן הסריסים לפני המלך, גם הנה העץ אשר עשה המן, למרדכי אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן. גבוה 50 אמה. ויאמר המלך, תלוהו על יב. ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי, וחמת המלך שככה. Chapter 8. Genie. Yeah. Bayom hahu Natan Hamelech Hashverosh Esther Hamalka at Beit Haman. Boom! Serer HaYahudim Umordechai Ba Lifnei Hamelech Kihi Dida Esther Mahula Vayasar Hamelech et tabatato asher ha'avir mehaman. Vayitana leMordechai vatasem Esther et Mordechai al Beit Haman. Vatosef Esther v'tedaber Lifnei Hamelech, v'tipol, lifnei raglav, v'tev, v'titchanen lo, laha'avir, et ra'ah Haman. Rafi, come here. Haman ha'agagi.
he can come up. Va'et mahashavto asher hashav al ha-Yehudim va'yosef ha-melech le'Esther et sharvi hazahav vatakom Esther vata'amod livnei hamelech vatomer imal hamelech tov v'imatzati ken lefanav v'kasher hadavar livnei hamelech v'tovani ba'enav yikatev tev lahashiv et hasefarim makashevet aman. Ben hamadata ha'agagi asher katav la'abed et Yehudim asher b'kol madinot hamelech ki ekaka ukol bara'iti bara'a asher yimtza et ami ve'ekaka ukol bara'iti ve'avdein moldati vayomer hamelech hashverosh le'Esther hamalka u'Mordecai ha-Yehudi hine bet Haman. Boo! 10. Natati le'Esther ve'oto talu al ha'etz al asher shalach yado ve'Yehudim ve'atem kitvo al ha-Yehudim katov ve'enechem ve'shem hamelech v'hitmu v'tabat hamelech ki katav asher niktav v'shem hamelech v'nakto v'haba hamelech ein lo hashav. ויקראו ספרי המלך בעת ההיא, בחודש השלישי הוא חודש סיוון, ב13 בו. וכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ואל החשתר פנים והפחות ושרי המדינות אשר מהודו ועד כוש 27 ומאה מדינה ומדינה ככתבה עם ועם כלשונו ואל היהודים ככתבם וכלשונם וכתב בשם המלך אחשוורוש ויחתום בתאוות המלך וישלח ספרים ביד הרצים הסוסים רוכבי הרכש החשטרנים בני הרמחים אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיקהל ולעמוד על נפשם להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה הצרים אתם טף ונשים ושללם לבוז. ביום אחד ככל מדינות המלך אחשוורוש ב13 לחודש 12 הוא חודש אדר. פתשגן הכתב להינתן דת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים ולהיות היהודים עתודים ליום הזה להינקם מאויביהם. הרצים רוכבי הרכש והחשטרנים יצאו מבוהלים ודחופים בדבר המלך והדת נתנה בשושן הבירה. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות ותכלת בחור ועטרת זהב גדולה ותחריט בוץ וארגמן והעיר שושן צהלה ושמחה ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע שמחה וששון ליהודים משתה ויום טוב ורבים מעמי הארץ מתייחדים כי נפל פחד היהודים עליהם ובשנים אשר הוא חודש אדר ב13 יום אשר הגיע דבר המלך ודתו לעשות ביום where am I lost my spot
Bayom asher shivru oivei haYehudim lishlot bahem v'nahfochu. I think I went too far. Yeah, there we go. Okay. So what happened next? Did Esther even muster up the courage to approach the king? Did she? She was a nachas machine with a lucrative book deal. Of course she talked to the king. Something has changed within me. Something is not the same. I'm through hiding my identity to find my own name. Too late for being passive, to pretend it's all okay. It's time to trust my instincts, to close my eyes and pray. I think I'll try to write our history. It's time I try defying the decree. A man won't take us down. Too long I've been afraid of overstepping my own bounds. Well, it's time for overstepping into battlegrounds. Approach him uninhibited. Do it to save the Jewish people from defeat. Esther, our future shall be this chorus. When they did abhor us, they tried to kill us, we won, let's see. Think I'll try to write our history. It's time I try to find the decree. Haman won't take us down. I put my stuff back. And nobody in all Shushan, nobody, even old Haman, is ever gonna bring us down. Oh, okay, that's enough. It's like this. Goodbye. It's like this. We've had enough of you. My turn. Yeah, move that other way. It would be better if we stopped here. For several reasons. One, it's time to eat hamantashen. And two, nekama, vengeance, is not really a good thing, especially in this day, to hear about. And the killing of innocent people, hundreds of thousands of people, is not something that we should be so proud of. But the mitzvah is that we have to read the entire book, so we'll try to get through it fast. This is the longest chapter also. ובשניהם 10 חודש הוא חודש אדר, ב13 יום בו אשר הגיע דבר המלך ודתו לעשות,
ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפוכו אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם נקלו היהודים בעריהם בכל מדינות מלך אחשוורוש לשלוח יד במבקשי רעתם ואיש לא עמד לפניהם כי נפל פחדם על כל עמים וכל שרי המדינות והחשדרבנים והפחות ועושי המלאכה אשר למלך מנסים את היהודים כי נפל פחד מרדכי עליהם כי גדול מרדכי בבית המלך ושמה הולך בכל המדינות כי איש מרדכי הולך וגדול ויכו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ואבדן ויעשו בשונאיהם כרצונם ובשושן הבירה הרגו היהודים ועבד 500 איש ואת פרשנדתה ואת אלפון ואת אספתה ואת פורתה ואת עדליה ואת ארידתה ואת פרמשתה ואת אריסי ואת ארידי ואת ויעשתי 10 בני המן בן המדתה צורר היהודים הרגו ובביזה לא שלחו את ידם ביום ההוא במספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה הרגו היהודים והבית 500 איש ואת 10 בני המן בשאר המדינות המלך מעשו ומה שאלתך ויינתן לך ומה בקשתך ותעש ותאמר אסתר אם על המלך טוב יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום ואת 10 בני המן נתלו על העץ ויאמר המלך לעשות כן ותינתן דת בשושן ואת 10 בני המן תעלו ויקלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר ויהרגו בשושן 300 איש ובביזה לא שלחו את ידם ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקלו ועמוד על נפשם ונוח מאויביהם והרוג בשונאיהם 75,000 ובביזה לא שלחו את ידם ביום 13 לחודש אדר ונוח ב14 בו ועשה אותו יום משתה ושמחה ביהודים אשר בשושן נקלו ב13 בו וב14 בו ונוח ב15 בו ועשו אותו יום משתה ושמחה על כן היהודים הפרזים
היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר, שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים, לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה קיימים, אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי עליהם, כי המן בן המדתה הגגי צורר כל היהודים, חשב על היהודים לאבדם, והפיל פור הוא הגורל לאומם ולאבדם. ובבואו לפני המלך אמר אם הספר ישוב מחשבתו הרע אשר חשב על היהודים על ראשו, ותלו אותו ואת בניו על העץ, על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור. על כן על כל דברי האיגרת הזאת, ומה ראו על ככה, ומה הגיע עליהם, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם ועל כל הנלווים עליהם, ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה. בימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יוסף מזרם. ונכתב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית, וישלח ספרים אל כל היהודים, אל 27 ומאה מדינה מלכות אחשוורוש, דברי שלום ואמת, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, ואשר קיימו על נפשם ועל זרם דברי הצומות וזעקתם. ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה
ונכתב בספר. Yasher koach. Now, here's where the story starts to take a bit of a dark turn. But there are tender ears in the audience, so let's just have a medley. Eat Haman and Punish him out of our eyes. We hear he Is a schmuck of a schmuck, if ever a schmuck there was. If ever a schmuck there was, a brother wall is one because of the terrible things he does. We're off to punish Haman and punish him out of our eyes. Oh yeah? And then maybe monkeys will fly out of my butt. I'm schwitzing! I'm schwitzing! Oh, what a world! Mayor of Shushanland, I declare Shushan 100% Haman free! Ding dong, Haman is dead. Shake your tush, get out of bed. Ding dong, Haman a bull is dead. Ding dong, you marry with Hamantash and bagel dough. Ding dong, Haman a bull is dead. Ding dong, the Jews are free. Let's have a nosh. No, let's have three. Ding dong, and now the Jews are free. That's it. We've won. The same thing we. I'm sorry. 3 more lines. Hamelech Achashverosh Ma'as ala Aretz v'yei hayam v'chol masei tokpo ugvurato Parashat Gedulat Mordechai Asher Gidlo Hamelech Halohem Ketuvim Al Sefer Divrei Hayamim L'malchei Madayu Faras. Then you read this part. Great job. Ki Mordechai ha-Yehudi Mishnah l'melech Achashverosh v'gadol la-Yehudim v'ratzui l'rov echav doresh tov le'amaho v'daver shalom l'chol zaro. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam harav et rivenu hadan et dinenu vanokem et nikmatenu Baruch atah Adonai ha'el ha'moshiach. That's it. We've won. The power was in you the whole time. Now what do we do? The same thing we always do when we celebrate. We dance and eat. Come on in, Nosh on down the road. Come on in, Nosh on down the road. Don't you worry about nothing, I no longer have a load. Come on in, nosh on down the road. Pick up your chutzpah when they try to push you down. Come on, Jews, get moving, don't lose no ground. You just keep on keeping on the road that you choose. Stand up to anti-Semites and you'll never lose. Come on in, hora down the road. Come on in, hora down the road. Don't you worry
Come on and nosh on down the road. Get 'em up. Going down. Nosh on down. Go up. Go down. Nosh on down. Woo! Everybody, the Purim players, the Or Hadash Purim players, everyone. Our director, Greg Lauren. And thank you to our writers, led by Ben Bernstein. And featured on the piano, Drew Cohen. Thank you. Let's eat. Oh, yeah. Thank you to everybody who helped to make this Purim possible. We're going to actually now do the shortest Ma'ariv known to humanity because we're going to do what Mitch Frank always wants to do and go straight to Aleinu. So return to page 160. Aleinu l'shabeach ladon hakol, latei gedula liotzer bereshit, shelo asanu kegoye haratzot, velo samanu kimishpachot ha'adama, shelo samchakenu kahem, vigor aleinu kechol hamonam, vanachnu korim umishachavim Umodim lifnei melech malchei hamlachim hakadosh baruch hu shehu notei shamayim v'yoster haaretz umoshav yikaro b'shamayim imal ushchinatu zo b'govhei meromim Hu Eloheinu Einod Emet Malkeinu Efesu Lato Kakatu Bitorato V'yadatayom V'hashevota Elevavecha Ki Adonai Hu Elohim Bashamayim Mimahal V'al haaretz mitachat einod akinikavet lacharon eleinu v'takin olam b'malchut Shaddai Kakatuv b'tortecha Adonai yimloch leolam vahed v'nemar v'haya Adonai lemelech al kol haaretz bayom hahu yeh Adonai echad u'shemo Mourner's Kaddish, page 162. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah. Be'alma tivrach hirutei v'yamlich machutei. Be'chayechon u'vyomechon u'chaye dechol Yisrael. Ba'agala u'visman kariv v'imeru amen. Yehei shmei Rabbah mevorach le'elam u'lamei amaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yit'aleh v'yithalal shmei dekudsha barichu le'ela min kol birchata v'shirata
tushbechata v'nechamata da'amiran be'alma v'imaru amen. Yehe shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'imaru amen. Oseh shalom b'mromav hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol yoshvei tevel v'imaru. Amen, amen. I want to again thank our Spiel writers, Ben, and our director, Greg, and our musician, Drew, and all of our actors and incredible singers, Emmy and Hazel and Rachel and Ember and Heather and Jeff and Adam, and I know I'm missing people, and Greg and Jonathan and Lily and Lily. And did I miss anyone? And Jeff, I said Jeff. And Jonathan, yeah. And our Megillah readers, Dr. Amy and Rachel Kaplan and Hannah Meyer and Rachel Lazarus and Natan and Micah Hurwitz, Jeannie Kuttner, Jean Rubel, and that's it. And myself, thank you. Thank you. Thank you, thank you. Enjoy Purim. We'll put the Matanot Levinim codes back up so you can do your QR and donate tzedakah. Go have hamantashen and good things. Chag Sameach. Yashikoach. Next year I'll do it from the scroll. Next year do what? Next year from the scroll. Oh, yeah. Chag Sameach. Oh my God, you look adorable. It's my day to get ridiculous. I know, it's the world.